Hello guys, come join me, come and join me. Pasyal. Attraverso i disegni storici e le immagini aeree che hanno permesso di ritrovare gli antichi tracciati, sono stati recuperati nelle rigorose Ay na, ngem no kaong na siyang man. No video na sipon mabalim ni iyaton sango kan naglago dia. Aman anji na idea. Naksot. No, ay mabalim. Jodo nyo kay istoryahan na. This area was used inappropriately during the middle period of Venetia, during which it was badly damaged and was then abandoned during the 20th century. Pakinggan nyo na lang yung ano, yung istorya niya. Allowing it to be rescued from the woods and scrubs. We are here in Giardini Reales. Of the aerial images, the ancient layout was resorted. The rigorous geometric design of the paths and the axis of the gardens. Lain ay napag-video at sipon may ipatches no kay. Try. Ay magsipan sa ako. Akong kamera. Video on. Kamera nga diya. Tinig ko kom na. Ito. Naigo kom no. Istorya din nila. Istorya ng ompog yung ano na. In the description of the gardens by Amadeo di Castellamonte, great emphasis was placed on the vast canal filled with clear waters, where water flows in from various fountains of the garden and the Seronda stream. Pakinggan nyo na lang yung ano istorya niya. The great pond, members of the court enjoyed the shade on spectacular boats and took delight in fishing and music. In the current layout, a vast 11 million litre pond was created, in which the Regia is reflected. To evoke the leisure and delights of the 17th century court, the Great Pond offers the visitor fun and entertaining activities. Il giardino conserva ancora chiaramente la nuova stazione di guardia, il Parco Basso e il Parco Alto. Ora state attraversando il Parco Basso, il cui elemento più riconoscibile è il muraglione seicentesco che si sviluppa al lato della Regia. Il muraglione corre parallelo al giardino dello scultore dell'artista contemporaneo Giuseppe Draghi. The garden may be seen as a layout of two levels, the lower and upper gardens. You are now crossing the lower gardens, whose main element is the 17th century brick wall running north of the palace. The wall runs parallel to the fluid sculpture garden by the contemporary artist Giuseppe Draghi. Oh, anak lagi. Uy, fukayam na tuwag ibibok sina. Nagtunod to ka. Oh, dyan na to. Sumito. Si compone di alberi bronzo, fontane e boschetti, per un totale di 14 opere realizzate tra il 2003 e il 2006. The garden, which Benoni designed for Benaria, together with the Museum of Contemporary Art of Castello di Pavoli, extends for over 2 hectares and recalls in geometry the square governments of the 17th century garden. It is made up of long streams, fountains, and woods, making a total of 40 Naapos pa kayo? created in 2003. Ay, tagkita kayo. Umaya, sadi. No, mo takapang ko pa ang ay mo pa ya. Alangan na chita kay pa na pasyal. Ay may gayang pa yan.
ti dumayan ta kay ganan. Non solo scenografica e decorativa, funzionale, poiché raccordava Umoy tapok ko attraverso 2 scalinate a collo d'oro. Nel centro faceva bella mostra di sé la grande statua dell'Ercole Colosso, opera mobile in marmo e bronzo dello scultore libanese Bernardo Falcone. Vi chiederete come mai un tale gioiello sia ridotto ad un rudere. In effetti, l'incanto barocco di quest'opera durò pochi decenni. Già a metà Settecento, un cambiamento di gusto nella progettazione dei giardini, che ricercava una visione all'infinito, senza baluardi visivi, secondo i nuovi canoni del giardino francese, portò alla demolizione della struttura e al suo interramento. From this point, you can admire the remains of the Fountain of Hercules, restored through a careful archaeological excavation which removed meters of soil which covered it. This monumental fountain was built between 1669 and 1672, based on a 1669. design by Amadeo di Castellamonte. Its purpose was to be not only visually striking and decorative, but also functional, as it connected the upper garden with the alley below by means of 2 gooseneck staircases. In the center stands the great statue of Hercules Colossus, an admirable work of art in marble and bronze by the artist Bernardo Falcone from Lugano. In the probable such a precious work was allowed to fall into ruin. In actual fact, the baroque attraction of this statue lasted only a few decades. Already in the mid-17th century, there was a change in taste in decorating gardens, which indicated gardens with an infinite view, without anything obstructing the horizon, as experimented by Defoe. May patungan daw. So the fountain was destroyed and buried. Maring paigid mo kahit ni cellphone. Naed. Basta. La realizzazione del canale, i diversi campi di divenire sono finalizzati a ossigenare le Sarap ng hangin. Siya. Fresh na fresh. Fresh na fresh ang hangin. May Italian at English Hercules explanation. alley starts here, characterized by a large Sabi central test when portico, tuwang-wang. flanked by 2 triumphs. The canal falls in proportions of 17 and has 7 pages long. There's a lot of news in the Wangwang because there's maritime sense. Water supplies, and to keep the water coming from the dreaded Oy, nakadito ako pa man. over 400 man-made trees, which can reach maximum height of 12 meters, along this lane, and in time will create an endless view of the gardens. Panay ka iuno. Wala wisi ko nang like ko. Nang like ka? Bongo, go. Lagay ko kasi sa YouTube ko. Subscribe my vlog, Charan. Please watch and subscribe. Panya sa gawin ya bagana. Lahat naman like ako mag-subscribe lang. Oh, ilan yun ang sinayan. Takay na, tsaka mga niya pastorot sinayan. Nagandong ka. Kumayan takay ito, mapaulit takay kumayan takay. Adi lang sumbangkap city. Nabinpenta siya, lumayla yan eh. Adat siya, sagsapong. Mula anda ako mapariya na ito. Amang eh. Is amang mo. Minat man na labis na nasaktan. Ano puputan TV na. Natapok. Huwag ka na kan ako'y lagan eh. Naliwam ka po sa kabibidyo ka vlog no. Huwag ka ulit. Ipo. Ah, siya Pilipina oh. May Pilipina. Oh, bukon. Oh, no, sinayang ta na banbanong ta kaya yun. Lawlawing ita siya kayo. Biya na
Maasya daw ang kaya mo. Paano na ang puso ko? Dalawa dapat. Jollibee, manajok kaun. Dahil kanilad, jamo yun. Ayan, Gigi, pailak, Gigi. Gigi, maya ti Jardino. Ate, na-idea, Gigi po ninaiwanan. Na-idea na Chewy sa bungo. Nag-pandemic, siguro siya hindi siya nimulaan. Noon, puro bulaklak ang nandito noon. Pero nung nag-pandemic na, nawala na ang lahat ng mga flowers. Kasi wala nang mga turista. Dahil Gigi, napanan tayo, Gigi. Na doon, stop man eh. Valentino naman ko roses sa Chelsea. Meron pa o. Roses ko ng Valentino. Attualmente sono visibili le antiche abitazioni riportate alla luce in Nga, Australia. one Maricon, confirm ko na na. The Temple of Diana stood here. Diana ka na. From this idyllic place, designed by Castellamonte as an island surrounded by water, the Duke could enjoy the spectacular view of his palace Tsaka while sumisitong kay searching na for fresh naakon kay air, story na. serenity, and secluded areas Gigi for sa flirting. kumayo, hindi na plano. The temple was in the center of the pool on top of a sunken rock, circular in design, adorned with columns, sculptures, shells, and mother-of-pearl decorations. It could be reached by boat and by climbing up the marble staircases. Unfortunately, this marvel was raised at the beginning of the 18th century to extend the garden beyond the Saranda stream, over 2.5 kilometers. The ancient foundations are now visible after an archaeological excavation. Kay mayat kayo makastoy man video at spatio na kanjalin. Wala na pala ang sir. Ansel, where are you? Ito yung ano tayo paglupaan ni Marites. Lasan naglupaan. Ay na, mana tapigyan mo kang video to. 15 minutes. Now, 20 minutes, may kasi. Yung malakot ka. 10 and more. Suppose. Masuyok niya. Daw siya, waduti. Masyaw kami tinawag ko. Daw. Hindi man, upod ang TV. Ano sa may vlogger? Ritrovate le lampadine di Octobore dal Catenario. Daw siya, natapos. Andiyan sa kumawa ti pai. Tra 600 e 700 all'interno del complesso era un protégé a forma quadrata che forniva i prodotti gastronomici. Sulla base delle descrizioni storiche, il nuovo progetto di ordine sviluppato intorno alle piscine ottocentesche dei medici del Pacello, ha permesso di ricondurre quello che all'estensione si pone come una grande soluzione scientifica. You are now in the lower gardens, devoted to the Potager Royal, or Royal Vegetable Garden, where 10 hectares of land, recovered from grasslands and scrub in 2011, gave life to the palace orchards and vegetable gardens, inspired by royal 18th century gardens. Between the 17th and 18th centuries, within the complex, there was a square-shaped potager which provided a products for the court gastronomy. This new auction project, based on historical description and created around the 19th century farmhouse, the Medici del Vascello, provided the perfect setting for the largest and most scenic potager in Italy. Procedendo verso la piscina medici, il paesaggio si fa verticale. State attraversando il frutto. 1700 Fruity, ano fruits? These are fruits. si possono coltivazioni autoctone, messe
Albicoca, si Liege. Ultimate uscite medici, i giudici per servizi verificando alta area e una annotando varietà e disposizione del menù. L'orto vasta classifica presenta lezione primaria vengono utilizzate nel punto di istruzione Fountain, napintas ko, no? Ayun, Owen. diventano prodotto trasportato. Walking towards the Casina Medici, the view becomes vertical. You are crossing the orchard. It's home to 1,700 trees planted in 2010 and is dedicated to the natural cultivation of peach, plum, apricot, cherry, pear, and apple trees. Beyond the Casina Medici, the potager is symmetrical, alternating plots for fruit and vegetable cultivation, but changing the varieties available. The western orchard differs from the eastern one in that a collection of spices and dairies are also grown. Nothing gets thrown out. The fruit and vegetables are used to make preserves. Ayan, dyan sana tayo magpipicture. Available in large quantities. Sa juta kami man dyan, dyan yun na niya. Mayat pagpicturean mo. Parang Fernan. Hindi na ako kay Harambanan. Huwag garamba na, mayat. Harambang iso ka. Ay, pagto na buhok ni Dakay. Hindi tayo manamos. Sungkan nandugan ta kay biyahe at mo kaya. Pilipinas kung napipot na buhok doon. Hindi mo dyan mo. Kasag unang kay niya. Ay, yago, takbo. Kay sabong. Likod na ang gaya. Huwag na mo marang ka. Jam, umadyan mo taplod. Ayan ako, nag-ipon na kamera na. Bye-bye. Tapos na ang vlogger. Please like and subscribe. Amen. Mas pa na maray. Yan, batok na mo na. Mas pa na